Okay, class. So we will now continue our discussion. So this time around, we'll be starting with another parameter of sound or in acoustics, which is acoustical phase. So acoustical phase, this refers to the time relationship between two or more sound waves at a given point in their cycles. So this is very similar on how we discuss lang din yung phase when it comes to transverse waves. Kasi di ba, pinag-aaralan din natin yan in other topics such as in principles of communication or in wireless transmission. So pinag-aaralan din natin yung phase. And phase is very important because the phase of a sound wave depende sa kung paano siya makakarating dun sa source natin. Nakaka-apekto siya sa kung paano natin na-perceive yung sound. So, ang sabi dito, if two identical waves daw begin to travel at the same time, so their degree intervals will coincide and the same waves will be in phase and tends to reinforce each other. So, ibig sabihin, kapag yung dalawang wave, two identical waves, nagsimula sa isang source, pagkatapos nag-travel sila at the same time. So, ibig sabihin, in phase sila. And kapag yung dalawang waves na yung nagsama, they tend to reinforce each other. So, parang sa addition ng waves lang din sa DSP and other subjects. So, kapag ganun yung nangyari, nag-reinforce silang dalawa, mag-increase yung sound amplitude natin. Mas malakas siya. However, if two identical waves naman travel at different times, so their degree intervals will not coincide, and the waves will be out of phase naman, and they tend to weaken each other. So, thus, decreasing the sound amplitude. So, similar lang din sa kung paano ang phenomenon ng wave, kapag out of phase, they cancel out each other. Yeah. Next, we have the parameter known as timbre naman. So, what is timbre or timbre? So, timbre, this refers to the tone or quality ng isang sound. So, let's say for example, di ba, think of a singer. So, yung mga singers natin, they have different kinds of voices, di ba? They can sing they can sing the same song, but the overall quality will sound different. Kasi di ba, as we have discussed last time, yung melody ng isang sound or ng isang, halimbawa isang kanta, so yung melody niyan, madali lang yan makuha. Kasi you just have to change the frequency at which your vocal cords ay nagpa-vibrate. So, ganun lang naman yung nangyayari, di ba? So, if that is the case, then an average person can imitate or can produce these frequencies and mapaperceive natin siya at a certain pitch. So, ganun din. For example, yung mga singers nga natin, ginagawa lang naman nila is, yun nga, we just hear the sound at certain frequencies. Pero bakit may pine-prefer tayo or meron tayong para sa atin is better na quality ng voice, etc. So, yun yung tinatawag natin na timbre or timbre. So, yung timbre, there are no objective scales that orders or compares the relative timbres of different sounds. Unlike pitches, that uses sound frequency spectrum to objectively scale its relative pitches and loudness, that uses sound pressure level stables to objectively scale its relative loudness. So, kumbaga, ang timbre daw, wala itong objective na scale. Meaning, ito ay depende sa nakikinig. So, di ba, kahit naman sapul nila lahat ng nota, kumbaga. So, lahat ng notes, tama yung pitch. But if you still compare two different persons singing, meron tayong mga kanya-kanyang preference, di ba? So, yung timbre, wala siyang objective na scale, kumbaga na masasabi mo na, oh, this is good, this is better, who was the best timbre, etc. So, kanya-kanya tayo ng preference dyan. Yan. Next naman is the sound envelope. So, yung sound envelope, this is the lifetime of a sound, kumbaga. Halimbawa, magpatugtog ako or mag-pluck ako ng string ng gitara. The moment na nagsimula yung sound hanggang sa moment na matapos yung sound, that is what is known as the sound envelope. So, if you will look at this graph,
this is a graph of time versus amplitude. Yun yung y-axis natin. So yung sound envelope, we have 4 phases or 4 apat kumbaga siya na phases. Tama. Yun nga. So we have the attack, the decay, the sustain, and the release. Yan. So sinabi nating attack. So attack na phase, this shows how the sound starts after a sound source has been vibrated. So, ito ay yung point kung saan pinakamataas yung amplitude natin. Kasi ito yung point kung saan in-apply natin or kaka-apply pa lang natin yung ng pressure doon sa vibrating object natin. So, para easier siya na i-visualize, think of a string of a guitar. So, the moment na i-pluck natin siya, so, yung portion or yung period kung saan pinakamalakas yung sound, that is known as the attack. Next naman is the decay. So decay naman, it is the point at which the amplitude begins to lose, at which the sound begins to lose amplitude or the attack begins to lose amplitude. So ito yon. So kung napansin nyo, during the attack, pagka-pluck natin ng string ng gitara, biglang tumaas yung amplitude natin. And then unti-unti, bigla siyang bababa. Actually, hindi siya unti-unti, mabilis yung pagbaba niya. Ang tawag natin doon is the decay. So, decay kasi nagde-decay na yung amplitude at which the object is vibrating. So, if nagde-decay yung pag-vibrate ng object, so syempre, bumababa rin yung amplitude ng sound na napoproduce natin. So, ito yung kapag pinalak mo yung string ng gitara, malakas, tas bilang hihina. Pero kung mapapansin nyo, after a period of time, na matapos yung decay, mangyayari is, magiging constant yung sound. Ang tawag natin dun is sustain naman. So it is the period during which the sound's relative dynamics are maintained after its initial decay. So meaning after niya mag-decay, there is a portion or there is a period of time wherein yung sound constant lang yung magiging tunog niya. Ang tawag natin dun is sustain. And then the last part, after niyang dire-diretso mag-sustain yung tunog, unti-unti, bababa na yung amplitude natin hanggang sa wala na tayong marinig. Tawag natin doon ay release naman. So it refers to the time and manner in which a sound diminishes to inaudibility. So hanggang sa point na hindi natin siya marinig. So para mas maintindihan natin siya, ito, meron akong example. Yan. So, this is a video or sound ng isang string ng gitara. Kung mapapansin nyo, pag pluck natin, palakas yung sound, tapos bigla siyang hihina. And then, masusustain yung sound na yun hanggang sa mawala siya. Yun. So, doon sa pag-pluck ng string ng gitara, mas madali nating ma-visualize paano nga ba yung sound envelope natin. Now, take note, lahat naman ay mayroong sound envelope. Lahat ng sound. Pero, depende sa kung ano yung vibrating object, iba-iba siya ng sound envelope or iba-iba ng kung papaano yung itsura ng sound envelope. Let's say, for example, yung boses natin, or kung nagsasalita tayo, hindi naman natin na-realize na nagsusustain pala yung boses natin because mabilis yung pag-change, kumbaga, ng vibration ng boses natin. And yung sound envelope natin, maikse. So, meaning, kung ang sound envelope ng isang gitara kaya mag-last ng up to, let's say, for example, 4 seconds, yung sa atin, sobrang mabilis lang. So, ganun din with other instruments. For example, ang violin, ang piano, ang trumpet, etc. So, they all have different sound envelopes. But yun nga, easiest to explain yung sound envelope kapag sa string ng gitara. Yan. So yun. So tapos na tayo with the introduction. So kumbaga, introduction pa lang naman yung pag-aralan natin kanina and the last na video na pinag-usapan natin. So this time around, pupunta na tayo sa acoustic mismo or acoustics. Yun. So acoustics class, this is the study of auditory sensation
in the ear and the sound waves that causes that sensation. So it also describes the physical behavior of sound wave in a room. So kapag acoustics na yung pinag-uusapan natin, dito na natin dinedetermine like if a room has good acoustics. Ito ba ay maganda sa pandinig? Ito ba ay ideal for this specific function? Kung ang room na to ay gagamitin as classroom, ano yung magandang design niya? Kung ang room na to ay malaki, ano ba dapat yung maging parameters na acoustical parameters niya para maging maganda yung tunog, etc. So, doon natin inaaral yon sa acoustics. So, some definitions muna tayo. First is direct sound. So, when we say direct sound, ito ay sound that reaches the listener first before it interacts with other surfaces. So, sound daw to na nakakarating sa listener before mag-bounce yung sound na yon to other surfaces. So, ang tawag natin doon ay direct sound. So, in direct sound daw, it is about 20 nano 20 micro, 20 microseconds, 20 milliseconds, depending on the distance of the sound source to the listener. So, it provides information about the sound's origin, size, and tonal quality. So, kumbaga, when we say direct sound, ito yung direkta nang galing sa source. Kasi di ba, sound ay, ang tendency, yung sound wave natin, pwede siyang mag-bounce sa mga surfaces. So, kapag nag-bounce na siya sa mga surfaces, hindi na siya direct na sound. Ang direct lang is yung direkta galing sa source ng sound natin. So, kapag nag-bounce na siya into other surfaces, ang tawag na natin doon ay, ayun na, indirect sound na. So, it is the same sound that reaches the listener with a delay due to its reflection on various surfaces. So, yan nga, parang ano lang din, electromagnetic wave, tumatama, ay siya, nagdi-disperse from the source, pagkatapos tatama siya sa ibang surfaces, tapos pwede na yung mga tumama na yun sa ibang surfaces makarating sa atin with a delay. So, ang tawag natin doon ay indirect sound. Now, we also have something known as early sound. So, early sound, so it reaches the listener within 40 to 50 milliseconds of the direct sound, also known as early reflection. So, early sound, this is an indirect sound. So, kapag yung indirect sound na yun, nakarating sa'yo within 40 to 50 milliseconds, yun nga, ang tawag sa kanya is early reflection or early sound. So, yung early sound, hindi pa siya ganun kumbaga, hindi ganun kapangit pa yung effect niya kapag narinig natin siya. As long as mabilis or pumasok siya within 40 to 50 milliseconds. Next, we have the reverberant sound. So, reverb means short. So, reverberant sound is a result of diminishing early reflections and the decreasing time until they combine, making the reflection indistinguishable. So, also known as reverberation. When we say reverberation, ang nangyari dyan, class, diba, for example, nagsalita ako, and then yung boses ko tumama doon sa end nung hall. Let's say, for example, nasa hallway ako na maikse. And then, may sound ako na pinroduce, tumama dun sa wall, then bumalik yun, or tumama ulit sa ibang surface. So, ang nangyari dun, class, habang hindi nawawala yung sound, merong napoproduce na iba't ibang reflections na tumatama sa mga surfaces. Na kapag yung surfaces na yun, tumama ng tumama sa mga different yung sound na yun, or reflections na yun, kapag tumama ng tumama to different surfaces, ano nangyayari? Hindi naman sila in phase, di ba? Tapos iba-iba sila ng tunog na, the time are different. So, kapag nagtama-tama sila, hindi na natin na-distinguish kung ano yung sound. So, ang tawag natin doon ay reverberation. In short, ayaw natin ng reverberation. Yung reverberation time naman, or delay time, so it is the time it takes a sound to decrease to 60 dB SPL. So, 60 dB SPL kasi, ito yung kumbaga parang hindi na ganun ka
kalaki yung epekto ng sound kumbaga. So at the point kung saan yung early reflections na yun, na-reach na yung 60 dB, at tawag natin doon is reverberation time. In short, halimbawa, gaano kahaba na meron kang early reflections na nagkakos na hindi mo na marinig ng maayos yung pinapakinggan mo. So, ang tawag natin doon ay reverberation time. So, yung reverberation time natin, ito ay nakadepende, syempre, sa quality ng isang kwarto or quality ng isang room. For example, ang classroom mo ay pangit yung kanyang acoustics, meaning, when pangit ang kanyang acoustics, masyadong reflective yung mga surfaces natin. Kasi 'di ba, yun yung ayaw nating mangyari. Kasi kaya in the first place napoproduce yung reverberation is because masyadong tawag dito, masyadong reflective yung mga surfaces. So nagtatama doon, hindi na-absorb yung sound, hindi na mute yung sound. So ang tendency, maka-form tayo ng magkaroon ng sobrang echo at hindi na natin siya marinig. So, the longer it takes for a sound to decay, then the larger and more hard surface the room is perceived to be, and the farther the listener from the sound source. So, kapag matagal ang reverberation time mo, yun nga, ibig sabihin, hard surface ang room mo, meaning reflective siya, kasi kapag hard ang surface, kumbaga, mas nakakapag-reflect kumbaga yung sound natin. Kasi kapag soft yung surface, the tendency is ma-absorb. Kumbaga, the pressure is parang magsiserve as cushion yung material natin. Pero kapag hindi ganun yung case, yun nga, parang hard surface naman siya. Kasi ganun din, sometimes, kahit maganda yung acoustics ng room or hindi naman ganun ka hard surface yung room, kapag masyado ka namang malayo dun sa sound source, hindi na rin original na sound or direct na sound yung naririnig natin. Next, hearing ranges. So, yung hearing ranges natin, depende siya actually sa tao. So, let's say for example, bata pa yung person, ang narinig niya is from 20 to 20,000 Hz. So, ito yung narinig natin. So, di ba last time, nag-play ako ng video, yun nga, from 20 to 20,000 Hz. For an old person, ito yung 20 to 4,000 Hz lang. So, ang nangyayari, kapag actually tumatanda tayo, hindi naman tayo hindi na nakakarinig. But nawawala yung capacity natin to hear sound at higher frequencies. So yung mga matatanda na nabibingi na, most likely, yung hindi nila naririnig na sound is yung mga nasa mataas na frequency. So ito, pag nagsalita tayo, for speech, that's 125 to 2,000 Hz. Consonants, 2,000 Hz to 8,000 Hz. For piano, ito yung range ng sa piano. Middle C natin, 250. Nasa 260 something. Pero approximately, nasa 250 Hz yung middle C natin. Siyempre, high fidelity stereo, capacity niya is 20 to 20,000. Now, for laboratory testing, ito yung ginagamit natin. 63 to 8K. Yeah, next, ayun. So, kanina nabanggit na natin, pag tumatanda daw yung person na wawala yung kanyang hearing or nababawasan yung capacity niya to hear. So, ito yung mga causes ng mga hearing losses natin. So, 3 main causes: preslycusis, sociocusis, nosocusis. Sinabi natin preslycusis, ito yung kapag tumatanda. So, this is a condition where hearing sensitivity, especially the upper frequency limit, diminishes with increasing age, even without adverse effect from decreases and from diseases. Ba't ganito spelling? From diseases and noise. So, yun yung preslycusis. Ito yung dahil sa pagtanda. Next, sociocusis. When you say social, di ba, parang socialization, etc. Because this is hearing damage caused by exposure to intense sounds and noises. So, ito ay, for example, ikaw ay madalas ka naka-earphones. So, it can cause permanent damage actually sa hearing mo in the long time. So, nawawala, hindi nagiging sensitive na yung tenga natin, nabibingi tayo. So, ang tawag natin doon ay sociocusis naman. So, hindi rin advisable talaga yung lagi tayong exposed sobrang malakas na sound. So, a short-term exposure can cause temporary hearing loss naman. Ito yung
Di ba minsan, yung nafe-feel natin, pag masyadong maingay, paglabas mo, parang nabibingi tayo. Yun. So, yun yung temporary na hearing loss. So, kaya pag nanonood kayo ng mga movie, di ba, tapos may sumabog na granada or sumabog na bomba, di ba parang merong part na or merong visualization na ginagawa na parang bigla na lang tatahimik lahat, tapos parang merong ringing lang na maririnig, tapos biglang babalik na lang yung sense of hearing nung artista or nung kung sino man, ganun. So, yun. So, yun, yung short-term exposure. Next, nosok uses. Ito naman yung dahil sa mga sakit. So, mumps, drugs, and accidents. So, yun nabingi because of um, mga sakit or accidents. Yan. So, next naman natin is, ito, this is a parameter in acoustics na pinag-aaralan natin. So, we have the sound intensity level or SIL. So, sound intensity level, so it represents the flow of energy through a unit area. And it represents the watts per unit area from a sound source. And this means that it can be related to the sound level by dividing it by the radiating area of the sound source. So sound intensity has a direction which is perpendicular to the area where the energy is flowing through. So, ang SIL or sound intensity level, it just represents the flow of energy in a unit area. So, tingnan nyo to. In this image, makikita nyo, di ba, ito yung speaker natin. And then, from that area or from our source, meron siyang area kung saan yung sound wave na yon ay magta-travel. So, ang tawag natin doon is the sound intensity level. So, simple lang naman yung formula niya. SIL natin is equal to 10 log I over A over 1 times 10 to the negative 12 watts per meter squared. This is in dB. So, we're in IA nating class. That is the actual sound power flux level in watts per meter squared. And this is our reference. Di ba ganun naman tayo kapag ka dB yung pinag-uusapan or logarithm, we are comparing to our reference na value. So, yung reference na value natin is this one. 1 times 10 to the negative 12 watts per meter squared. Now, depende pa yan sa kung ano yung source mo. When we say point source yung pinanggagalingan, ang I mo or ang intensity level mo is given as watt per 4 pi r squared. So, yung 4 pi r squared na to, this is actually the area of a sphere, di ba? So, kasi kapag point source, imagine niyo nakalutang halimbawa, ito yun, point source yan, nakalutang yung point source mo, then, above siya sa ground level, then the tendency, the flow of energy is omnidirectional kumbaga. So, hindi naman niya magpo-flow lang pataas kung wala naman siya sa ground, di ba? Assuming na wala siya sa ground, if this is your ground, then yung flow ng energy mo class is pabilog. So, spherical. So, this is the sound source. So, kapag ganun yung case class, ibig sabihin, itong area na to, hindi lang yung half ng sphere yung magre-radiate yung energy, but magre-radiate yung energy as a whole na circular yung sphere siya talaga. So, kaya ito yung formula natin for that. Wherein this one is the area of a sphere. Kapag naman at ground level, so meaning nasa sahig siya, so katulad nito, if that is the case, then ang kailangan mo lang, i-divide mo to sa 2. So, imbes na 4 pi r squared, 2 pi r squared na lang yung nasa baba. And that is the sound intensity kapag ang source mo ay nasa ground level. Ayan, sample question. So, a loudspeaker daw with an effective radius of 25 cm radiates 20 milliwatts. So, what is the sound intensity level at the speaker? So, for questions about sound intensity level, so we have to determine muna kung point source ba to or source at ground level. So, hindi naman nakasulat dito. Pero automatic class, kapag hindi sinabi, we assume that it is at ground level. Kasi normally, yung mga speakers naman natin, nasa ground level siya. Or kino-consider natin siya as nasa ground level. So, if that is the case,
To determine I, ang gagamitin natin is itong formula na to. So, yung given natin, the diameter is 25 cm. The power is 20 milliwatts. So, ang hinahanap is the SIL. So, to solve this, so ito ginawa natin, we need to use this formula. Ito lang naman yung formula binigay sa atin. We have to solve for this one. Kasi yun lang naman yung missing, and then we can already determine the SIL. So, yung IA natin, since source siya at ground level, ito yung formula. So, ito. Ito na ngayon yung solution natin. So, yung IA natin, solve muna natin siya. So, 20 times 10 to the negative 3 watts. So, if remember class, the unit nung reference natin is ito. Watts per meter squared. So, kailangan syempre, kung mag-logarithm tayo, pareha sila ng unit. Para consistent tayo and tama yung makuha natin na value. So, what I did here is, ginawa ko siya na 20 times 10 to negative 3, pero naka-watts na siya instead of milliwatts. And then, yung given sa atin is diameter. Ginawa ko lang siyang radius, dinivide ko sa 2, pero ginawa ko siya in meters. So, 25 times 10 to the negative 2. Yan, raised to 2. So, yung IA natin na nakuha is 4.91 times 10 to the negative 4 watts per meter squared. Next is substitute lang natin siya dun sa formula natin. Yung sagot natin is 76.91 dB. So, pa-double check na lang yung answer kasi online calculator lang yung gamit ko. So, hindi ako sigurado with the answers. Yan. Next, we have the sound power level naman. So, the sound power level or SWL is the measure of the total power radiated in all directions by a source of sound. So, kumbaga, when we say SWL, wala na tayong direction. Hindi na natin paki yung direction. Ang paki na lang natin is the total power radiated in all directions. Hindi katulad nung sa sound intensity level, we have a specific area kung saan o gaano kalaki yung energy na nagpo-flow in that specific area. So, but in SWL, hindi ganun yung case natin. So, yung formula niya, similar lang din dun sa kanina. SWL natin is 10 log, pero ito, wattage rating na lang, over 1 times 10 to the negative 12 watts. Siyempre, this is in decibel. So, we're in, again, yung W natin is the actual sound power level in watts. And yung 1 times 10 to the negative 12 natin is the reference sound power in watts. So, dyan natin kinukumpara kumbaga yung sound natin. So, calculate the sound power level daw for a source that radiates a total power of letter A, 1, letter B, 2, and letter C, 4 watts. So, watts lahat yan. So, ito lang yung formula natin. Given natin, ayun naman na siya. So, direkta na natin. For letter A, we have 120 dB. For letter B, 123.01 dB. Letter C, 126.02 dB. So, kung napansin nyo, very obvious dito yung property ng logarithm or ng log or ng decibel. Kasi diba, nakita nyo, sa letter A, we have 1 watt. Yung ano natin, 1 watt yung wattage rating natin or actual wattage level natin. Next, sa letter B, na doble siya. So, naging 2. Diba, kapag sa decibel yung pinag-uusapan, kung ang value mo ay na doble, di ba nagdadagdag lang tayo ng 3.01 dB. So, kaya ang nangyari, yung answer natin naging 123.01 dB. Tapos ito, from 2, letter B, naging 4 sa C. Kung napansin nyo, yung 2 na doble din. So, kahit hindi nyo na i-calculate to, kasi alam nyo, sorry, what happened? Kasi alam nyo na from one value, kapag na-doble siya, mag-i-increase ka ng 3.01 dB. So, kaya dito, ang sagot natin is 126.02 dB. So, kumbaga, nag-increase siya ng another 3.01, naging 126.02. So, kumbaga, hindi mo na siya kailangan i-calculate talaga. Kasi, alam mo na dumoble siya, so mag-add ka lang ng 3.01.
0.01 dB. And next, we have the SPL naman, or sound pressure level. So, SPL, this is the root mean square, or RMS pressure, of sound wave at a particular point. So, the sound pressure for real sound and sources can vary from less than 20 micropascals for threshold of hearing or 20 pascals for threshold of pain for human being. So, sabi dito, yun nga, sound pressure level naman is the pressure or RMS pressure at a given point. So, halimbawa, nag-produce ka ng sound at this certain point, gaano kalaki yung level ng sound na maririnig mo. So, yun yung SPL natin. So, yung formula natin for SPL, that is 20 log times the pressure over 20 times 10 to the negative 6. This is also in Pascal. Syempre, ang answer natin is magiging in dB. So, itong 20 times 10 to the negative 6, this is the threshold of hearing natin. Meaning, kapag yung pressure na tatama sa mga eardrums natin ay less than 20 times 10 to negative 6 pascals, hindi na natin siya maririnig. Yun yung sinasabi natin. So, kaya ang mga yards in class, if this is 20 times 10 to the negative 6 Pascal, o halimbawa, yung actual makakarating sa tenga natin ay also this value. So, 20 times 10 to the negative 6. So, anong makukuha mo? Diba? So, makuha mo is 0 dB. So, kung 0 dB yung makukuha mo na value, then ibig sabihin, wala ka nang narinig halos. So, yun yung threshold of hearing natin. Ayan. So, we can actually compare electrical and acoustical units. So, etong side na to electrical, etong side na to acoustic units. So, tingnan nyo. Yung electric power natin, this is analogous to intensity. Yung I natin kanina. So, it is analogous to that. Excuse me. Kumbaga, when we talk about electrical power, ang katumbas niya sa acoustics ay intensity. Next, we have electrical voltage. It is equivalent to acoustical pressure. Di ba EMF nga ang tawag natin dito sa sa electric voltage, electromotive force, kasi basically it's a force that gives pressure to the electrons kaya nagkakaroon tayo ng flow ng current. And equivalent 'yon or analogous yon sa acoustics as acoustical pressure. Next is electrical current. So, in acoustics, that is acoustical velocity. So, di ba, ano ba ang ampere? Di ba, ang unit ng current is ampere. And ampere is just charge per coulomb. Tama ba? Ano pala? Coulomb per second, charge per second. It is the number of electrons na nagpo-flow in a certain second or in a certain time period. So, yun yung tinatawag natin na ampere, di ba? So, ampere pala, it's actually parang the speed of electrons, kumbaga. So, that's why it is comparable to acoustical velocity. Kasi it's actually a per second na value. Yun. So, yun yung comparison ng dalawa. Ayan. So, next naman class, punta na tayo sa acoustical engineering. So, this time, ayun na, medyo mas technical na lang tayo or specific na tayo when it comes to the discussion in this part. Kumbaga, the rest ng pinag-usapan natin is more on equipping ourselves with the right knowledge lang para alam na natin yung gagawin at this portion of our discussion. So, introduce ko muna si Wallace Clement Sabine or Sabin. So, he is known as the father of modern architectural acoustics. And the unit of sound, which is Sabin, it was named in his honor. So, ito siya. So, ano ba yung Sabin? Sabin class, this is defined as 1 square meter of area in which 100% of the incident sound is absorbed. So, let's say for example, you have 3 by 3 feet 3 by 3 square meter ng area, kumbaga. Tapos, yung isang square meter na yon, gaano karami yung na-absorb niya na sound? Or, halimbawa, kumuha ka ng yung total na na-absorb na sound, gaano siya kadami or ilang square meters yung na-absorb na sound. So, that is
1 sabin. And that is a sabin. So, ito ginagamit natin siya as the unit for room absorption. Kasi nga, ito nga, di ba, yung na-absorb, kumbaga na na-absorb na sound in a given na surface, kumbaga. So, by the way, this should be square feet. Ayan. Oops, sorry. Square feet dapat to. Next, ito. So, we have total room absorption. So, isang kwarto daw, halimbawa, itong classroom, isang classroom natin, or check out, tingnan nyo yung kung nasan kayo ngayon. Yung area kung saan nandyan kayo ngayon, the total room absorption is kung gaano kadami yung sound na kayang i-absorb nung room na yan or nung lugar na yan, given na iba-iba yung surface niyan. Meron siguro kayo dyan na gawa sa semento, then merong gawa sa wood, and then iba-iba. Hindi naman siya pare-parehas na lahat, di ba, semento. Tapos meron din tayo siguro dyan mga gamit, may mga kortina, may mga cloth, etc. So, given all of those surfaces na meron ka dyan sa yung area right now, gaano karami yung na-absorb na sound? So, yun yung tinatawag natin, a total room absorption. And the formula is very simple. Total room absorption, that is just equal to the summation of the surfaces times alpha. We're in alpha class, that is the sound absorption coefficient at a given frequency. So, yung surface area, ayun naman, self-explanatory naman na yun. Halimbawa, kung meron kang dyan sa area mo, meron kang semento na pader. So, ano yung surface area ng semento na pader na yun? I-multiply mo siya sa absorption ng pader na yan, and then i-add mo dun sa natira pa na surfaces doon sa target mo na room or target mo na area. So, yun yung total room absorption natin. So, yung coefficient natin, sound absorption coefficient, ito, yung alpha. So, it is the effectiveness of sound absorbing material which describes the fraction of the incident sound energy that a material absorbs. So, it has a range from 0 for no sound energy absorbed to 1 for perfect absorption with all incident sound energy absorbed. So, ang sound absorption coefficient daw, class, this is the factor, kumbaga. From 0 to 1 siya, di ba? So, this is the percentage at which yung sound ay na-absorb or yung incident sound mo ay na-diminish yung value dahil tumama siya sa surface na nag-absorb ng sound or sa surface na nag-reflect ng sound. So, eto, tingnan muna natin to. Meron daw dalawang klase ng material when it comes to sound absorption. We have sound absorbing and sound reflecting. So, pag daw sound absorbing ang isang material, it is a material with absorption coefficient of greater than 0.5. Ano ibig sabihin nito? Meaning, kapag tumama yung incident sound doon sa surface na yun, 50% or more than 50% nung sound na yun na-absorb. So, kung nagsalita ka sa isang surface, ay nag-send ka ng sound wave sa isang surface, tapos, tumama siya sa sound absorbing na material, yung amplitude niya, kalahati na lang yung marireceive mo. So, na-absorb na yung 50% ng sound. So, ganun yung sound absorbing. Pag sinabi naman natin na sound reflecting, it is a material with absorption coefficient of less than 0.2. So, kung less than 0.2 or less than 20% yung na-absorb, meaning 80% or more nung sound ay nag-reflect, ang tawag natin doon ay sound reflecting material. So, ito yung mga example ng mga common na materials for architectural design and acoustics design na kino-consider or ginagamit. So, kung mapapansin nyo, ang mga materials na sound reflective, ito yung mga hard surfaces, kumbaga. Tsaka mga smooth na surfaces, like ito marbles, tiles, smooth plaster and masonry. Itong mga to ay sound reflective sila, sound reflecting. Also, depende rin sa material at depende sa frequency ng sound mo. For example, 125, 250, 500, 100, 1,000, 2,000, saka 4,000 Hz.
depende din sa frequency nung sound na yon, iba-iba din yung reflection or yung pag-absorb nila ng sound. So, the common na trend, habang tumataas yung frequency ng sound, so it is, kumbaga, tumataas din yung sound absorption natin. So, yun yung usual na trend. So, meron din tayong mga ibang material na medyo mataas. For example, ito, curtains. Yung mga curtains natin, kapag may thick tayo, tsaka yung may mga skirting katulad nito, so the tendency is nakaka-absorb siya ng sound. Or mas konti yung nagre-reflect na sound. So that is the reason why, pansinin nyo yung mga auditoriums or mga theater, di ba maraming cortina. Tapos ganoon din, kapag nanood tayo ng sine, pansinin nyo ang sinehan, saan gawa yung pader? Di ba parang kulay black siya na parang cloth. Tapos, hindi lang siya basta-basta cloth na pag hinawakan mo hard surface na agad. Di ba para siyang meron siyang space na may gap pa siya bago dun sa actual na wall. Tapos yung actual na wall, parang gawa din siya sa either sa kahoy o kaya sa plywood na merong balot na cloth pa din. So, bakit kailangan ganun? So, syempre, malaki yung area or malaki yung room, di ba? Or malaki yung volume ng isang sinehan. So, ang tendency, mas madaling mag-echo. So, kaya dapat, yung mga materials ng area mo or materials nung yung theater or yung sinehan is hindi ganun ka reflective. Kasi ang tendency, papangit nga yung tunog. So, yun. So, ganun din. Kung papansinin nyo ang Valencia Hall. So, yun. Lahat naman tayo nagamit na yung Valencia Hall, di ba? Kung mapapansin nyo yung Valencia, yung sa baba ng bleachers, mayroon siyang mga color gray na mayroong frame siya na kahoy. Tapos, merong, yun nga, kulay gray siya na parang tela. So, hindi actually design yun. Those are actually acoustical treatments para hindi ganun kapangit yung sound. Kasi syempre, di ba, ang laki-laki ng Valencia. Tapos, yung sementado, smooth na cement yung floor. Tapos, yung mga bleachers, gawa rin sa cement, tas smooth na semento din. So, ang tendency nun, syempre, very high yung reflection niya. Kaya, di ba, ang pangit ng sound kapag nasa sobrang nag-e-echo. Lalo na pagka konti lang yung mga tao. Sobrang pangit ng tunog ng Valencia. So, also, kung mapapansin nyo, sa taas sa ceiling ng Valencia Hall, merong mga tela na nakasabit-sabit. Ayan. So, actually, hindi rin siya design. Those are actually there then to treat the acoustical parameters nga nung ating Valencia Hall. Pero kung napansin nyo naman, di ba, kahit na may mga ganong nilagay, hindi pa rin ganun kaganda yung acoustics nung Valencia. Nag-e-echo pa din, kumbaga. Pero yon yung mga yon class, yung cortina sa may likod ng, di ba may backdrop tapos may cortina, tapos yung nasa ibabaw na mga, nasa ceiling na mga tela-tela, tapos yung mga acoustical panels doon sa baba ng bleachers. So, lahat yun ay nakalagay to actually improve the acoustical parameters of Valencia Hall para hindi siya sobrang nag-e-echo. Ayan. So, di ba ganun din? Di ba may kapag mag-isa lang tayo halimbawa sa isang lugar na enclosed, malakas yung pangalan nito? Malakas yung, nag-e-echo. Yun. Kasi kahit tayo, tayong mga tao, we also have a certain absorption coefficient. So, ibig sabihin, kapag tumama sa atin yung sound, it actually, a portion of the sound is absorbed by our skins or by our bodies. Siyempre, ganun din yung mga damit natin, tela yan. So, kumbaga, nakaka-absorb din yan ng sound. Kaya kung napansin nyo, baka na-experience nyo na pumunta sa isang lugar na walang tao, tapos may echo. Tapos nung nagkaroon na ng tao, nawawala na yung echo. Yun. Kasi tayo mismo, we can absorb sound. Ayan. Next, we have noise reduction coefficient. So, noise reduction coefficient, or NRC, this is actually just the average of the absorption coefficients at 250, 500, 1,000, and 2,000 Hz. Ano ba itong mga to? Ito kasi yung pinaka-common na sound na naririnig natin. So, 250, 500, 1,000, and 2,000 Hz. Kumbaga, in a normal, daily na pamumuhay natin,
normal na araw, ito yung tunog or ito yung frequency ng mga sound na naririnig natin. So, kinuha lang natin yung average niya. That is the NRC. So, it is actually yun nga, the sound coefficient average lang siya talaga. Pero ba't natin siya tinawag na NRC? Kasi, di ba, tinawag din natin siya na NRC or noise reduction because the amount, di ba, na na-absorb, that is kasi di ba, if you are listening to a certain source, ang gusto mo is, ang marinig mo lang is yung direct na sound. Di ba? The rest, they are actually noise na. We consider it as noise na. Bakit? Hindi mo intended na marinig pa yung reflections, di ba? Ang gusto mo lang naman marinig is the original sound or the direct sound. So, kumbaga, if a surface is more absorbing, then it reduces the noise. Di ba? Kasi the incident na sound wave, diminish na siya. So, basically, sound absorption or sound absorbing material, they diminish the noise. So, kaya yung average ng 250, 500, 1,000, and 2,000 Hz na sound absorptions ay tinatawag natin na NRC. Yan. Ito, problem. So, find the noise reduction coefficient for a carpet with the following sound absorption coefficient. 0.2 at 250 Hz, 0.35 at 500 Hz, 0.45 at 1 kHz, and 0.55 at 2 kHz. So, yan yung formula natin. Substitute lang natin, yung answer natin is 0.3875. So, ano ibig sabihin nito? The percentage of noise na nawawala or yung noise na nare-reduce ay nasa 38.75%. Kasi di ba this is a factor, coefficient. So, meaning, you multiply the actual incident wave, kumbaga, to this value, yun na lang yung, kung ano yung matitira, ay yun yung natanggal. Bale. So, yun yung natanggal na noise natin. So, ganun yun, class. So, for example, itong carpet na to, kapag ka naglagay ka ng incident na sound dyan, pag tumama yan dun sa carpet, yung 38% nun, or 38.75% na-absorb, ang magre-reflect na lang is nasa 61.25% na lang. So, yun yung noise reduction coefficient natin. Next, ito, na-discuss na natin kanina, reverberation. Pero ito kasi yung main, kumbaga, na ayaw nating marinig or ayaw natin na magkaroon sa isang room na dinedesign natin for acoustics. So, yun nga, again, definition ng reverberation is densely spaced reflections created by random, multiple blended repetition of a sound. So, this is the time between reflections daw is imperceptible. So, if the sound is delayed by 25 ms or more, the listener perceived echo na. So, ito na yung tinatawag natin na echo. Echo is a distinct repetition of the direct sound. So, indirect sound siya. Tapos, narinig natin ulit yung boses na yon, but the delay is nasa 35 milliseconds. So, kapag gano'n, ang tawag na natin ay echo. Now, yung parameter na sinasolve natin when it comes to reverberation is the reverberant time. Kasi syempre, hindi naman natin makakontrol lagi na ang sound ay, hindi mo makakontrol yung sound, di ba, na mapoproduce sa isang room. Bago sa isang classroom, hindi mo naman makakontrol na, ay, ito lang dapat yung level ng sound na meron kayo para hindi maingay yung classroom or para ma-avoid yung reverberation. Diba? Hindi naman ganun yun na pwedeng parahimikin mo yung hindi mo na makakontrol yung sound na mo produce, diba? But what we can actually alter is the reverberation time or the reverberant time. So this is the time again required for sound to decay to 60 dB SBL after the source has stopped. So reverberant time is also known as the delay time. So ang reverberation time, yun nga, the time it will take na yung sound na mga echo natin is hindi na ganun ka-significant yung effect sa hearing natin. So, ang formula niya is very short lang din. The reverberation time T, this is equal to 0.05 times V over alpha, wherein V is the room volume in feet, cubic feet, and alpha is the total room absorption in Sabin. So, this is actually alpha T.
So, yung standard reverberation time daw natin for a classroom is nasa 0.5 seconds to 0.7 seconds. Meaning, kapag more than that, lumagpas ka na dito sa range na to, especially kapag lumagpas ka sa 0.7 seconds, masyado nang mabilis. Ay masyado nang matagal na nagsistay yung reverberation. So, meaning, sobrang reflective na mga surfaces mo, nag-e-echo na siya, nag-e-echo, hindi na maganda yung tunog. So, kapag less than 0.5, kasi di ba syempre, minsan, gusto rin natin ng more, may certain level pa rin ng echo para mas ma-improve yung quality ng voice. So, yun. So, kaya 0.5 to 0.7 seconds yung standard reverberation time natin. Ito, problem. Ito medyo magsasolve na tayo. So, itong problem na to, ito ay gantong-ganto din yung gagawin nyo with your design. So, kung paano natin siya isa-solve, ganun na ganun yung gagawin nyo for the design. So, basahin natin. Classroom daw, 60 feet long, 35 feet wide, and 15 feet high, has a sound absorption coefficient of 0.3 for the walls, 0.04 for ceiling, and 0.1 for floor. All absorption coefficients are at 500 Hz, so find the reverberation time at 500 Hz in this space with no occupants and no sound absorbing treatment. So, dito, ang given sa atin is the coefficients daw at 500 Hz. So, given naman siya lahat. So, kapag ganito yung mga problem, it's easy if idodrawing natin siya or mayroon tayong figure na gagawin. Ayan. So, ito yung figure. May classroom daw. 60 meters long. Meters ba? Feet. Feet to. Sorry guys with the label. This is 60 feet long, 35 feet wide, and 15 feet high. Tapos, yung sound absorption coefficients nila, nilagyan ko ng subscript. So, sa walls daw ay 0.3, sa ceiling ay 0.4, and sa floor ay 0.1 naman. So, ang tanong is, the reverberation time. So, kung napansin nyo, ang given sa atin lahat dito class is at 500 Hz. So, what if ang hinahanap sa atin ay hindi at 500 Hz? O di syempre, gagamitin natin sa ibang frequencies. And let's say for example, binigay sa inyo yung isang buong folder or isang buong table ng coefficients. Halimbawa, ito lang binigay sa inyo. Kasi ito yung, halimbawa kapag nag-design kayo, ito yung pagbabasihan nyo. Gantong table. Hindi naman yan kayo yung, hindi nyo pa naman alam kung ano yung mga sound absorption yan, di ba? So, mag-outsource kayo kung saan nyo makukuha or hahanap kayo ng mga table para malaman yung mga sound absorptions nila. So, kapag ganito yung given, hindi sinabi at what frequency yung gagamitin nyo, ano sa tingin nyo yung gagamitin natin? So, syempre, ang gagamitin natin class is the NRC. Kasi, ang aim nga natin is to reduce the noise, to reduce the echo, and commonly, ang sounds na naririnig natin in our daily life is nasa 240 to 2,000. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating class is the average nitong mga to. So, halimbawa, kung yung ceiling ay gawa sa, ano ba pwede? Sa plywood. Kung yung ceiling ay gawa sa plywood, kunin mo yung average nito. Nitong apat na to. Yun yung gagamitin mo na sound absorption coefficient, yung NRC. So, kung yung floor ay gawa sa marbles, so yung average nito, apat na to, yun yung gagamitin mo. So, however, dito sa problem natin, given is, nasa at 500 Hz lahat. So, yun, be careful lang with that. So, ito, yung drawing natin. So, ayan, yun nga. Sabi ko, again, kapag ganitong klase ng problem, it's best na i-drawing muna natin siya. So, halimbawa, imagine niyo rin, tinatry yung kunin yung absorption ko, ay yung reverberation time ng kwarto kung nasan kayo. Para mas madali siyang i-visualize, i-check niyo yung room, and then, tingnan niyo yung mga materials, etc. Gawa kayo ng drawing, gawa kayo ng figure, para mas madali natin siya na ma-solve. And after nun, tingnan lang natin lagi yung mga formulas. Lagi naman yan, di ba kapag nagsasolve ng problem, sulat niyo yung formula. Doon tayo nagsisimula. Sulat niyo yung given, then sulat niyo yung formula. And then based on sa formula, titingnan niyo na lang saan kaya, ano yung mga available na
parameters na pwede nating magamit. So, yung formula natin for reverberation time, we have T is equal to 0.05 volume over alpha. So, ito yung hinahanap yung T, di ba? So, kung yung T yung hinahanap, makuha ba natin yung volume? Yes. This is just a rectangle, makuha natin yung volume. Meron ba tayo nung alpha? Alpha is the alpha T to, to be exact. So, meron ba tayo nung alpha T? So, yun yung wala. So, kung wala tayo nun, meron tayong formula to get that, which is the total room absorption coefficient. So, ito siya. So, kailangan din natin makuha to. Kasi itong alpha na to, yun yung kailangan natin para masolve yung reverberation time. So, ang formula nito is just the summation of surface areas times alpha na individual. So, makuha ba natin yung surface area, yung S? Yes. For example, yung floor, makuha mo yung surface area ng floor kasi meron kang dimensions. Ganun din sa ceiling, ganun din dun sa walls natin. Tapos, itong alpha na to, individual absorption coefficients, ayan, given siya. So, we can solve the problem. So, ibig sabihin, let's start with getting the total room absorption coefficient. I mean, total room absorption pala. So, ito ngayon yung working equation natin. So, itong portion na to, ayan o, 0.3. So, yung 0.3 sa walls yun. So, if this is alpha, then this is your surface area. So, ano ba yung surface area nung wall natin? Asan ba yung wall? Yung wall natin, ito. Yung nasa kabila. Ito rin. Tapos, ito, wall din to. And then, ito rin. Wall din to. So, yan yung surface area na kailangan nating makuha. So, ano yung surface area nitong wall na to? 60 times 15. So, ito yon. Dalawang wall siya, magkabila. So, times 2. And then, ito namang wall na to, this is 35 times 15. Kuha mo na yung area nito. Dalawa din siya. So, 2 times 35 times 15. So, ito yon. So, ito na yon. This is your surface area ng wall. And this is your alpha ng wall. Next, we have the ceiling. The ceiling natin is ito. So, 60 times 35. So, that is 60 times 35 lang din times 0.4. Kasi yun yung absorption niya. And then, yung floor natin, same lang siya ng surface area with the ceiling. So, 60 times 35 times 0.1. Yan. So, calculate lang natin. Makukuha natin na total room absorption ay 1,905. This is in Sabin. Sorry, hindi ko nalagay yung unit. So, Sabin yan. So, substitute lang natin siya dun sa formula. Kasi meron na tayo nito. Makukuha natin yung volume. So, 0.05 times 60 times 35 times 15. This is the volume nito. Again, this is in feet ha. Sorry. So, 60 times 35 times 15 over 195. Yung reverberation time natin is 0.83 seconds. So, meaning, kung 0.83 seconds yan, hindi siya ganun kaganda. Kasi ang isang classroom, ano yung standard niya? Nasa 0.5 to 0.7. So, ito ay hindi pasok kumbaga sa standard. Now, in the previous problem daw, find the reverberation time if 50% of the ceiling is treated with acoustical panel with sound absorption coefficient of 0.85. So, dito na pumapasok yung tinatawag natin na pag-treat ng mga rooms. So, halimbawa, yung Valencia Hall, as I've mentioned earlier, yung mga cortina, yung acoustical panel sa baba ng bleachers, tapos yung mga tela sa taas, wala yun before. Now, nung nilagay natin siya, ano kaya yung magiging effect? Or ano kaya yung magiging bagong value ng reverberation time natin? So, yun yung hanapin natin dito. Pero in this case, yung ceiling daw, 50% ng ceiling ay gagawin natin na acoustical panel or sound absorbing material, na ang absorption coefficient ay 0.85. So, yun. So, kung yung kalahati daw ng ceiling ay gagawin mong acoustical panel na 0.85 ang absorption coefficient, ano yung magiging effect? So, again, dinrawing natin yung room. Again, this is in feet. So, 15 by 60 by 35. Formulas natin, similar pa din sa kanina. So, obviously, ulitin lang natin yung ginawa nating process kanina. But this time around,
yung ceiling natin, mahati na siya sa dalawang portion. So, we can have multiple na, dito, na formula. So, ito pa rin yung sa walls, walang pagbabago. Walls yan. Ito pa rin yung sa floor, wala ring change. Similar lang din sa kanina. Ano yung maiiba yung sa ceiling? Kasi yung kalahati daw ng ceiling ay papalitan natin. So, one na method na pwede natin gawin is divide natin yung room. So, in this case, hinati ko siya sa dalawa, yung ceiling. Pero ang hati ko is crosswise, kumbaga, or crosswise. So, kung crosswise ko siya hinati, ibig sabihin, mahati ito, kung 60 yung buo na to, this is just 30 kalahati. So, yung may acoustical panel, ay yung normal na ceiling, that is 30 by 35 na. And then yung kalahati is another 30 by 35. But in this case, nakamultiply siya sa different na coefficient. So, ito yung 30 by 35 na kalahati. Let's say, ito yun yung walang kulay. Walang, parang, ay lumabas. Ayan. So, yung, assume natin yung sa ceiling, yung white na part, yun yung wala pang treatment. So, 0.4 pa na siya nakamultiply. And then, yung part na naka-highlight is 30 by 35 din yung surface area niyan. Multiply natin by 0.85. So, that is one solution. Or pwede rin naman, kasi syempre, kapag ikaw ang magde-design ng ceiling, sa tingin nyo ba advisable na yung 50% na yon is tigkalahati? Di ba hindi pa rin? Kasi kung tigkalahati, din ibig sabihin, dito lang sa part na to, ayan, yung hina-highlight ko, dyan lang maganda yung sound. Pero kapag nandito ka sa part na walang highlight, o hindi mo binago, hindi ganun kaganda yung sound. So, di ba, kung ikaw ang acoustic engineer, hindi advisable na ganun yung gawin. So, usually, ang ginagawa dyan is patsi-patsi. Halimbawa, portion ito, portion ito, portion ito. Kung baga parang checkered siya. Ayan. So, ganyan natin nilalagay yung acoustical panels natin. Hindi natin siya nilalagay na parang isang side lang, isang buo. So, if that is the case, ang gawin na lang natin, iikon na lang natin yung 50%. Kung ilan na lang yung actual na percentage nung papalitan or nung ititreat na surface natin. So, ganun pa rin sa kanina. Ito pa rin yung wall. Tapos, ito pa rin yung floor. Ito lang yung naiba. So, ito. So, instead na hatiin natin sa dalawa equally, ang ginawa nating class, multiply na lang natin siya sa percentage na papalitan mo. So, yung percentage na matitira is 50%. So, multiply natin siya by 0.5. Yung total na surface area ng ceiling, multiply natin sa 60 times, multiply natin sa 0.5 times 0.4, yun yung original natin na coefficient. Or, and pala, ganun din, yung total na surface area, multiply natin sa 0.5 times 0.85, which is the sound-absorbing material naman. So, ganun yung ginawa na yung solution. So, yung solution na to na pangalawa, itong part na to, this is very good kung hindi mo kayang i-divide itong portion na kailangan mong baguhin. Like, let's say for example, hindi siya, kasi madali itong problem na to kasi 50%. So, kalahati. Madaling kalahatiin yung 60 meters, makakalahati mo siya agad. Diba? So, hindi tayo mahihirapan. Pero, kung halimbawa, ang sabi dyan, 70%, gano'n, or 75% yung papalitan. So, kung ganun yung case, hindi na advisable na hati-hatiin mo pa. Diba? So, ang better na gawin mo is, yun nga, use this method na lang. So, sagot natin dyan is, ito, 2,377.5 savings. So, again, in-online calcul lang to. So, please double check. And if may mali, most likely tama kayo. So, mali yung pagkakalkyo ko. Okay, pwede natin i-solve ulit yung reverberation time. Hindi naman mababago yung volume niyan, di ba? So, similar pa rin yung volume. So, we have 0.05 times the volume over our new total room absorption. Answer natin is 0.66 seconds. So, pasok na siya doon sa 0.5 to 0.7 na reverberation time natin. So, better na yung room natin. Ibig sabihin, gumanda na yung acoustics niya. So, ganito yung ginagawa natin.
or ginagawa ng mga acoustical engineers. Although, in practice, parang ang nagde-design kasi ng mga material, si architect, di ba? So, architects yung talagang mas nakikialam dito. But, as acoustic engineers talaga, to be specific, ganito yung ginagawa natin. So, tinitreat natin yung mga rooms para ma-improve yung kanyang acoustical parameters. Ayun. So, next naman, we have the noise reduction. So, in noise reduction, this is the reduction of the reverberant noise level. So, kung gaano kalaki yung nawala na noise. So, paano siya? The formula is, madali lang naman, 10 log alpha 2 over alpha 1. This is in dB. So, alpha 1 daw, this is the total room absorption before treatment, and alpha 2 is total room absorption after treatment naman. So, before mo i-treat and after mo i-treat, ano yung kinalabasan? So, syempre, ang gusto natin dyan is mas mataas yung savings natin, di ba? Kasi more savings, meaning more square feet of sound yung na-absorb mo. More sound yung na-absorb. So, ang gusto natin dyan is, syempre, after treatment, mas mataas yung savings natin. So, kaya yung dapat na nakukuha natin dito is higher than 0 dB or positive ang makukuha natin na answer dito. Meaning, ganun kaganda yung naging improvement natin. So, from the problem earlier daw, determine the noise reduction after treatment. So, ito yung formula natin. Nakuha natin na answer kanina. Before treatment, 1905. After treatment, 2377.5. Calculate lang natin. We have 0.96 dB. So, ibig sabihin, 0.96 dB yung level na iginanda. Or ito yung natanggal na noise. Ito yung level ng noise na nawala doon sa ginawa natin na treatment. So, after treatment, nabawasan ng 0.96 dB yung noise na napoproduce nung lugar natin. Yeah. Next, we have the transmission loss naman. So, transmission loss. So, in acoustic engineering, transmission loss is a measure of how much sound energy is reduced in transmission through materials. So, the more massive the material, the higher the transmission loss, and it can be expressed as transmission loss natin is SIL sa source minus SIL sa receiving room. So, SIL natin, tsaka yung mga SIL natin naka-dB. So, sagot natin also in dB. So, explain ko muna, ano ba yung transmission loss? Well, let's say for example, very familiar siguro kayo na scenario is 409A and 409B. So, di ba, so 409A, 409B, classroom lang siya na mayroong divider na kahoy, di ba? Yun yung blackboard. So, di ba, kahit naman hindi tayo yung nagkaklase, or kahit naman na nasa loob tayo ng 409A, halimbawa, to a certain extent, need natin yung boses nung nasa kabilang room. So, paano ba nangyayari yun? So, syempre, ang nangyayari doon, class, tumatama yung sound waves doon sa surface na nagde-divide doon sa dalawang classroom. And then, meron pa rin portion ng sound na nakakapag-travel pa kabila. So, ang nangyayari doon, class, is kaso, pag-transfer ng sound doon sa kabilang room, mas mahina na siya. Tama? So, ang tawag natin doon is transmission loss. Kumbaga, nag-transmit yung sound from one source room to another through a certain na material or certain na surface. However, nabawasan na yung nakarating sa atin na sound. So, yun yung tinatawag natin na transmission loss. Kung galing sa 409A, tumawid sa 409B, gaano karami yung nabawas na sound, ang tawag natin doon is the transmission loss. Yun. So, yung transmission loss natin, ang sabi, the more massive the material, the higher the transmission loss. Di ba kapag mas makapal ang pader, ang divider between one room to another, mas konti yung maririnig natin na sound. Pero kapag yung pader ay masyadong maikse, ay masyadong manipis, narinig pa rin natin yung tunog ng nasa kabila. So, yun. Now, yung transmission loss natin, this is also equal to 10 log of 1 over tau. Yung tau naman natin dito is the sound transmission coefficient. So, ito ay yung kung gaano karami yung na-transmit from
1 point dun sa kabila. Yun. So, coefficient siya. So, meaning, again, kung coefficient siya, this is a value from 0 to 1, na kapag binultiply mo doon sa actual na value mo, yun na lang yung matitira. So, kumbaga, or yun na lang yung value na makukuha mo. So, ang tawag natin doon ay sound transmission coefficient. So, it is the ratio of sound energy transmitted by the material to the incident sound energy and expressed as IR over IS. IR, intensity nung receiver over the intensity nung source. So, kumbaga, nangyari dito, kung narinig ko siya at a lower value, from the sound source, narinig ko siya from the sound source, malakas siya, yung pinanggalingan. And then, pagdating sa receiving area, or receiving na listener, mas mababa na siya, kumbaga. So, yun yung transmission coefficient natin. So, ito. Para mas ma-apply natin siya, mag-problem tayo agad. So, an open casement window daw has a transmission loss of 0 dB. So, find the transmission coefficient for this opening. So, ito very obvious. Ang sabi, open casement window, bukas na bintana, ang transmission loss daw niya ay 0 dB. So, meaning, kung transmission loss niya ay 0 dB, kapag tumama yung incident sound mo sa bukas na bintana, wala ka daw transmission loss. So, meaning, yung sound mo from your source ay equal to the sound mo pagdating dun sa receiving na room mo. So, pero ang pinapahanap dito is the sound transmission coefficient. So, kung ang sound transmission coefficient yung pinapahanap, tapos, ito yung scenario. 0 dB yung transmission loss natin. Dapat may idea na tayo kung ano yung answer. So, ito yung formula. So, 10 log ng 1 over tau. So, 0 dB daw yung loss natin. Ito yon. Tapos, 10 log ng 1 over tau. Anong sagot natin? Tau natin is 1%. Ay, 1. So, ibig sabihin, 100% nung sound ay nakarating doon sa kabilang side. So, meaning, kung babalikan natin siya in this formula, yung buong I na galing sa S, I na galing sa source, ay natanggap doon sa receiving room ng buong buo. So, kung same to ng value, halimbawa, nakarating dito is 50 watts per second, 50 watts per meter squared. Yun yung source ng sound mo. Ito yon. So, ang nakarating sa receiving room mo, same na value. So, ibig sabihin, kung same sila ng value, ang tau mo is magiging 1. So, 100% ng sound ay nag-transmit. Kaya ang sagot natin dito ay 1. Now, paano kapag ito namang ibang cases na to? Kapag wood daw, ito yung TL mo, concrete, tapos glass. So, iba-iba. So, isolve mo lang. So, kapag sinolve mo yan, makikita mo is, ang tau mo is 5.01 times 10 to the negative 5 kapag ka wood. Kapag concrete, 2.51 times 10 to the negative 5. Kapag ka glass is 7.94 times 10 to the negative 4. So, kung napansin nyo, habang pakapal ng kapakapal yung material, or like, habang yung material is mas naging solid, kumbaga, pababa rin ng pababa yung natatransmit na sound natin. Like, in this case, sa glass, so, 7.94 times 10 to the negative 4 pa, yung percentage ng natatransfer. Pero dito, sa wood, ito yung kanina, so, sa concrete, 2.51 times 10 to the negative 5 na lang. So, pakonti ng pakonti yung natatransmit na sound. Ayan. So, syempre, ganoon din. We have the composite transmission loss naman. Transmission loss, pero ito this time, composite. So, bakit may composite transmission loss tayo? Kasi 'di ba, hindi naman lagi na yung pader ay isang material, yung division ng isang room to another is just one material. Let's say for example, yung sa 409A and B ulit, 'di ba hindi lang naman siya basta plywood lang. Merong part doon na merong blackboard. May part doon na may pintuan. And then may part doon sa pinto na yung pinto natin merong silipan, 'di ba? Merong glass na silipan. So syempre, pag magkaiba na yung material, iba na yung transmission loss nung certain na portion na yon. So, to compute for the transmission loss nung buo na division na yon, so, ang ginagamit na natin to solve that is the formula for composite transmission loss. So, it is the cumulative transmission loss
of all the obstructions. Different surfaces, different materials, etc. So yung formula natin dyan is 10 log ng surface areas or sum ng surface areas over the sum of the tau times their respective surface area. So, ang sagot natin dito is in dB. Ito, para mas madali maintindihan, solve tayong problem. So, a 12.5 feet squared window daw with a transmission loss of 20 dB is in a 100 feet squared or square feet brick wall which has a transmission loss of 50 dB. So, find the composite transmission loss of the window wall construction. So, kapag ganito, better ulit na i-drawing natin siya. Ayan, hindi ko pa nalagyan ng animation tong part na to. So, yan. So, din-drawing muna natin siya. So, ang sabi kasi dito sa problem, meron ka daw brick wall na 100 square feet and then on that brick wall, meron kang window. So, let's say ito yun. Ito yung wall. And then on that brick wall, meron kang window na may transmission loss na 20 dB at ang size ay 12.5 square feet. Tapos yung brick wall naman daw na to, yung transmission loss niya is 50 dB. So, ang hinahanap sa atin ngayong class is the composite transmission loss. So, if that's the case, we just have to use this formula. So, ito yun, di ba? Ito yung formula for the CTL. Tingnan natin, meron ba tayo ng mga given? Surface areas, S, meron tayo. Next, meron ba tayo ng tau? Wala tayong tau na given. So, pero, we are given transmission loss. So, ang given tayo ng transmission loss, pwede natin gamitin yung formula niya to compute for tau. So, ito yon. So, ibig sabihin, kailangan class, to solve this problem, we need first to solve for tau using this formula. And then later on, gamitin natin yung mga tau na masasolve natin in this formula. Ayan. So, solve lang natin siya using this formula. Dinirect ako na, no? Shift solve nyo na lang. So, ang TL daw ng window ay 20 dB. So, this is 20 dB is equal 10 log of 1 over tau. So, if sinip solve natin yan, you will get 0.01. Yung wall naman natin is 50 dB. So, 50 dB is equal to 10 log of 1 over tau. Yung tau ng wall natin is 1 times 10 to the negative 5. So, anong ibig sabihin nito mga to? So, ibig sabihin nito class, 0.01 na lang yung makakatagos na sound. Kung may incident sound na tumama dun sa window natin, 0.01 lang yung makakatagos. And kung brick wall yan, 1 times 10 to the negative 5 na lang yung sound na makakatagos. So, use natin yung formula for the CTL. So, 10 log times the summation of the surface areas. So, ang tanong, sir, bakit hindi po 100 plus 12.5? Kasi total surface area tayo. Eh, yung window, nasa brick wall siya. So, ibig sabihin, ang total na surface area natin is just 100. Kasi yung 12.5 na yun, kasama na siya dun sa 100 na yun. So, over the summation ng tau times S. So, ang tau natin ng window ay 0.1. Tapos, ang surface area ng window ay 12.5 square feet. So, ito yon. This is for the window. Next, for the brick wall naman, ito siya. 100 times ay minus 12.5 times 1 times 10 to the negative 5. Now, bakit 100 minus 12.5? Kasi syempre, dun sa 100 square feet, na brick wall na to, dun nga kasi nakalagay, di ba? Superimpose kumbaga yung window doon sa brick wall. So, ibig sabihin, yung actual na brick wall dito is not 100 feet, but 100 feet minus 12.5 square feet. So, kaya ito yung ginamit natin na surface area niya. We will solve that. Ang answer natin is 59.61. This is in dB. Sorry. Ayan. So, ang answer natin dito is 59.61 dB. Yun. So, that's the end of our chapter. Discard. Ayan. So, that's the end of the chapter in acoustics already. So, ang next na lang natin actually na gagawin is the design na lang mismo. However, since we have a problem pa with the quarantine, hindi pa tayo sigurado kung kailan talaga tayo makakabalik sa ECQ. And, of course, we need rooms kasi. The usual
implementation or execution of the project is that ma-assign kayo sa isa-isang room sa Natividad Hall and sa Federizo, and then yun yung kukuhanan nyo ng acoustical parameters. So, yun yung ginagawa natin with the design. Tapos, kino-compute. Doon nyo i-compute ano yung mga reverberation time, and then ano yung treatment na pwedeng gawin for each room, pati yung transmission loss from one room to another. So, however, yun nga, I'll still be planning on how we can implement it kasi my worry nga is baka mamaya hindi ma-distribute ng mabuti yung trabaho, and yun nga, wala rin naman kayong magagamit na room sa ngayon except yun sa mga kanya-kanya nyong bahay. So, pag-isipan ko pa kung paano natin siya i-implement. So, yun. Pero so far, yeah, that's the end of the chapter in acoustics. So I'll be giving supplementary activities na lang para makapag-practice kayo, just like the last time. Yeah, so thank you so much.